Good afternoon. Here is Newsline, read by Elizabeth Awoku. Live from Melody FM studios here in the United Kingdom. First, let's check out the headlines. Senate draws back battle lines over Senator Natasha's return. Federal government, AFDB, commend Oyo State progress on special agro-industrial zones. On entertainment news, BB Niger Thatcher declares interest in running for political office. And on business news, Naira slips to 1,532.34 per dollar despite CBN's intervention. And on the foreign scene, China begins building the world's largest dam, fueling fears in India. And on sports news today, 1,000 athletes arrive in Abuja for the African Karate Championship. Here is the news in detail, starting with entertainment stories. Reality TV star Natasha Akide, popularly known as Thatcher, has declared her interest in pursuing a career in politics. In a recent interview, the BB Niger star, who was born and raised in Port Harcourt, expressed disappointment with the current situation in Rivers State, highlighting its untapped potential. Thatcher shared her views on the importance of youth involvement in governance, highlighting opportunities and talents that are not being fully utilized. She noted that it's more effective to actively participate in the government to bring about change rather than criticizing from the outside. Famous Nollywood giants Tony Abraham and Funke Akindele have rekindled their relationship. According to reports, the development came a year after Tony Abraham in a reconciliation plea on Instagram seeking an end to persistent industry rivalry between her, Mercy Aigbe, and Funke Akindele. However, putting aside the feud, the movie stars followed each other on Instagram as they shared affection. And straight to local news. The Senate has won the suspended lawmaker representing Kogi Central Senatorial District, Senator Natasha Akpoti-Uduaghan, to desist from forcefully resuming her legislative duties on Tuesday, 22nd July 2025. The chairman of the Senate Committee on Media and Public Affairs, Mr. Yemi Adaramodu, gave the warning in Abuja, while insisting that no valid court order mandated her immediate recall. Adaramodu said the Senate remained committed to due process and the rule of law. And in another story, the Secretary to the Government of the Federation, SGF, Senator George Akume, FNRM, CON, has called on Nigerians to reflect on the enduring legacies of the late President Muhammadu Buhari at the National Memorial Service. Senator Akume made a call during the National Church Service, which was part of the activities held to mourn the former president. Senator Akume described the late President Buhari as a disciplined and principled leader whose life and service exemplified conviction, patriotism, and integrity. The African Democratic Congress (ADC) has issued a stern warning to President Bola Tinubu, stating that the prolonged delay in appointing ambassadors to Nigeria's foreign missions is harming the country's international relations and causing suffering for Nigerians abroad. National Publicity Secretary of the party, Malam Bolaji Abdullahi, stated that this is the longest period Nigeria has gone without accredited ambassadors since President Tinubu recalled 109 envoys in 2023. The party warned that this diplomatic vacuum could lead to other countries downgrading their representation in Nigeria, with Nigerians bearing the consequences. The SABS is a flagship initiative of the federal government under President Bola Ahmed Tinubu's administration, designed to industrialize agriculture and reduce dependency on the importation of finished agricultural goods. During the visit, the delegation toured a massive agro-industrial park at Ijayi, which spans over 100 hectares. Dr. Yusuf confirmed that the procurement of contractors
has been finalized with a groundbreaking ceremony scheduled for the second week of August. Highlighting the broader vision, Dr. Yusuf stated that the SAPS program is in line with President Tinubu's aspiration to build a $1 trillion Nigerian economy through agribusiness. He also lauded Oyo State Governor Seyi Makinde for his innovative approach, particularly for allocating federal loan funding solely to the Ijayi Hub, while the state independently funds the Erua agro-industrial zone. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Please stay with us. Melody 100.7 FM. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderun Street, Bodewasimi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. This Melody. Melody FM 100.7. You're welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Thank you for staying with us. The news continues. Straight to the business stories. The Naira closed the past week weaker than the previous one as it depreciated by 0.1% week on week to settle at 1,532.34 per dollar at the Nigerian foreign exchange market. This weakening came despite the Naira rebounding to a 4-month high on the first trading day to close at 1,518.88 per dollar. After that, it weakened to 1,530.25 per dollar, then lowered to 1,533.11 per dollar, before gaining some strength to close the week at 1,532.34 per dollar at the official market. And on the foreign scene, Chinese authorities have begun constructing what will be the world's largest hydropower dam in Tibetan territory in a project that has sparked concerns from India and Bangladesh. Chinese Premier Li Qiang presided over a ceremony marking the start of construction on the Yalong-Tsangpo River at the weekend. The river flows through the Tibetan plateau as well as the two South Asian nations. The project has attracted criticism for its potential impact on millions of Indians and Bangladeshis living downriver, as well as the surrounding environment and local Tibetans. Finally, on sports news today, at least 1,000 athletes from 31 countries have arrived in Abuja for the 2025 African Karate Championship, which kicks off today, July 21, and runs through July 28, 2025. The president of the Karate Federation of Nigeria, Silas Agara, said in Abuja that 31 countries alongside host Nigeria would slug it out in 4 categories of the sport. Agara listed the categories to include the cadets, which would accommodate athletes between 14 and 15 years, as well as the junior category, which has athletes between the ages of 16 and 17. Other categories are senior and para karate, which would have athletes above 18 years, respectively. Before we end Newsline, here is a recap of the highlight. Senate draws battle line over Senator Natasha's return. Federal government, AFDB commend Oyo State progress on special agro-industrial zones.
BB Niger Thatcher declares interest in running for political office. Naira slips to 1,532.34 per dollar despite CBN's intervention. And on the foreign scene, China begins building the world's largest dam, fueling fears in India. And lastly, 1,000 athletes arrive in Abuja for the African Karate Championship. And we've come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM. Do join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Babola Egunfemi. Edited by Temitope Bremo. I am Elizabeth Awoku. Do stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon and many thanks for listening. Melody FM 100.7. Rédíò yìí kọjá bẹ́ẹ̀. Melody FM Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Kásán àsìkúṣe látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adésóyè lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó oníròyìn náà. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ti gbómi ìjà kaná báyìí lórí ìpadàbọ̀ sẹ́nitọ̀ Natasha. Ìjọba àpapọ̀ ilé ìfowópamọ́ AFDB gbóríyìn fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí ìtẹ̀síwájú tí òun ní lẹ́ka iṣẹ́ ọ̀gbìn. Nínú ìròyìn amúlùdùn, Thatcher tó jẹ́ olùkópa nínú ètò bíbí Nàìjíríà fi èròǹgbà rẹ̀ hàn láti díje fúnpò òṣèlú. Lábala okòwò, owó náírà di 1,000.8 náírà sí dọ́là kan bó tilẹ̀ jẹ́ pé ilé ìfowópamọ́ CBN gbé ìgbésẹ̀. Nílẹ̀ òkèèrè, ilẹ̀ China ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ odò tó tóbi jùlọ lágbàáyé tẹ́yí sì ti dá ìbẹ̀rù sílẹ̀ ní orílẹ̀-èdè India. Lábala eré ìdárayá, àwọn eléré ìdárayá 1,000 kan gúnlẹ̀ sí ìlú Àbújá fún ìdíje ìjà jíjà karate ní ilẹ̀ Áfíríkà. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Nínú ìròyìn amúlùdùn, Anita Natasha Akide tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Thatcher tó jẹ́ olùkópa nínú ètò bíbí Nàìjíríà ti kéde èròǹgbà rẹ̀ láti díje fúnpò òṣèlú. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tí ó ṣe lẹ́nu lọ́lọ́ yìí, ó fi àìdùnnú rẹ̀ hàn lórí ipò tí nǹkan wà ní ìpínlẹ̀ Rivers tó sì tọ́ka sí àwọn àǹfààní tí ó sodo sí ìpínlẹ̀ náà èyí tí wọn kò bójú wo ibi tí wọ́n wà. Thatcher sọ èrò rẹ̀ lórí pàtàkì kí àwọn ọ̀dọ́ lọ́wọ́ nínú ìṣèjọba tó sì ní nínú ọ̀rọ̀ kíjà tán kálàáfíà òjọba tó fi léde lórí ìtàkùn Instagram rẹ̀. Nínú èyí tí ó ti ń pè fún ìfòpin sí aáwọ̀ ìwọ́jùmí èmi ò jù ọ́ láàrin rẹ̀ Mẹ́sà Ìgbè àti Fúnkẹ́ Akíndélé. Wàyí o, àwọn gbajúmọ̀ méjèèjì ọ̀hún ti wá fòpin sí aáwọ̀ náà tí wọ́n sì ti lera wọn lórí ìtàkùn Instagram. Níbi ìròyìn amúlùdùn, ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ti kìlọ̀ fún aṣòfin tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò àárín gbùngbùn Kogi sẹ́nitọ̀ Natasha Akpoti-Uduaghan ẹni tí wọ́n ní kó lọ rọ́kúnlé láti yàgò fún pípadà wá sí ilé aṣòfin ọ̀hún ní tìpátìkúùkù lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun ọjọ́ 22 oṣù keje ọdún 2025. Alága ìgbìmọ̀ tẹ́kótó ilé lórí ètò ìròyìn Ọ̀gbẹ́ni Yẹmí Adaramodu fi ìkìlọ̀ ìlédè nílùú Àbújá níbi ó ṣe ń tẹnumọ́ pé kò sí àṣẹ ilé ẹjọ́ kankan tó kàn nípa pé kí ilé aṣòfin àgbà wọn pé padà. Adaramodu sọ pé ilé aṣòfin farajìn fún títẹ̀lé ìlànà àti òfin ilẹ̀ yìí.
ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí sẹ́nitọ́ George Akume ti ké sí àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti máa ṣe ìrántí àpẹẹrẹ tí ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí tó dolóògbé Muhammadu Buhari fi lélẹ̀ níbi ètò ìsìn ìkẹyìn àpapọ̀ tí wọ́n ṣe fún olóògbé ọ̀hún. Sẹ́nitọ́ Akume pé ìpè yìí láàkó ìsìn ilé ìjọsìn àpapọ̀ èyí tó jẹ́ ara ètò láti ṣe ìdárò ààrẹ àná náà. Sẹ́nitọ́ Akume ṣàpèjúwe olóògbé gẹ́gẹ́ bí adarí tí ó kóra rẹ̀ níjànú tí ó sì gbé ìgbé ayé tó sunwọ̀n. wáyé o ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ADC ti kìlọ̀ fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórí bí ó ṣe ń falẹ̀ lórí yíyan àwọn aṣojú ilẹ̀ yìí sílẹ̀ òkèrè èyí tí wọ́n ní ó ń ṣe ìpalára fún àjọṣepọ̀ orílẹ̀-èdè yìí lágbàáyé tí ó sì ń fìyà jẹ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà nílẹ̀ òkèrè. Wọ́n ti parí ètò gbígba àwọn kọngílá níbẹ̀ nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ lórí àfojúsùn ètò ọ̀hún. Ọ̀mọ̀wé Yusuf ṣàlàyé pé ètò ZAPS náà wà níbàámu pẹ̀lú àfojúsùn ààrẹ Tinubu láti jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yóò di tírílíọ̀nù kan dọ́là nípasẹ̀ iṣẹ́ ọ̀gbìn. Olùgómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Amójú-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé lọ́gọ̀ ẹnu fún àwọn ìgbésẹ̀ rẹ̀ àti bí ó ṣe darí ètò owóyà ìjọba àpapọ̀ sínú iṣẹ́ ọ̀gbìn ti Ìjàyè tó sì kówó sídìí ti Èrúwà fúnra lára rẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú láìpẹ́. rédíò yìí kọjá bẹ́ẹ̀ Melody FM Báṣọ̀run Ìbàdàn. níbo ló ń lọ. mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. níbo. má wulẹ̀ dákọ má sunwó náà ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM àtàjẹrẹ ló sì máa ta. polówó ọjà ní Melody sanwó polówó ọjà sí Melody jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody kọjá ló sì máa ta ní wàrà wàrà. ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. àtàjẹrẹ fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. rédíò yìí kọjá bẹ́ẹ̀ Melody FM Báṣọ̀run Ìbàdàn. káàbọ̀ padà ìròyìn náà ń tẹ̀ síwájú. owó náírà tún ti di mẹ́rin lọ́sẹ̀ yìí ju ti ọ̀sẹ̀ tó kọjá níbi ó ṣe já wálẹ̀ sí tí ó sì wà ní ẹgbẹ̀rún kan àti òjìlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ó dín mẹ́jọ èèyàn 1,532 naira sí dọ́là kan. èyí wáyé lẹ́yìn tí owó náírà ti kọ́kọ́ já láti ẹgbẹ̀rún kan àti okòólélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ó dín méjì sí dọ́là kan. lẹ́yìn náà ló tún lọ sí ẹgbẹ̀rún kan àti òjìlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ó dín mẹ́wàá sí dọ́là kan kó tó di pé ó já sí ẹgbẹ̀rún kan àti òjìlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ó dín méje náírà sí dọ́là kan. ó wá padà sí ẹgbẹ̀rún kan àti òjìlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ó dín mẹ́jọ náírà sí dọ́là kan lọ́sẹ̀ tí a lò tán yìí. nílẹ̀ òkèèrè àwọn aláṣẹ ilẹ̀ China ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ odò tí ó tóbi jùlọ lágbàáyé ní Tibetan nínú iṣẹ́ àkànṣe tó ṣokùnfà ìkọminú látọ̀dọ̀ ilẹ̀ India àti Bangladesh. adarí ilẹ̀ China Li Qiang darí ètò ìṣiṣọ́lójú kíkọ́ odò náà lópin ọ̀sẹ̀. odò ọ̀hún ni ó ń ṣàn gba Tibetan àti àwọn orílẹ̀-èdè méjì míì lẹ́kùn gúúsù Asia. awuyewuye ti wá jẹyọ lórí iṣẹ́ àkànṣe náà látàrí ipa tí yóò ní lórí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn èèyàn tí ó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ India àti Bangladesh tí ó ń gbé létídò àtàwọn agbègbè tí ó yí ká.
lábala eré ìdárayá ó kéré tán àwọn eléré ìdárayá 1,000 kan láti orílẹ̀-èdè 29 ló ti gúnlẹ̀ sí ìlú Àbújá fún ìdíje ìjàjíjà karate ní ilẹ̀ Áfíríkà tọdún 2025 èyí tí yóò gbéra sọ lónìí ọjọ́ 21 oṣù keje tí ó sì wáyé di ọjọ́ 28 oṣù keje ọdún 2025. Ààrẹ ẹgbẹ́ karate ní ilẹ̀ yìí Silas Agara sọ nílùú Àbújá pé àwọn orílẹ̀-èdè 29 pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ó gbàlejò ètò ọ̀hún ni yóò kópa nínú ìpele 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó wà nínú ìdíje náà. Agara ní ìpele táwọn kéékèèké tọ́jú orí wọn wà láàrin ọdún 14 sí ọdún 15 àti táwọn tọ́jú orí wọn wà láàrin ọdún 16 àti ọdún 17. Bákan náà ló ní ìpele ti àwọn ọ̀dọ́ àti ti àwọn àgbàlagbà náà nígbẹ̀yìn nínú